Hello, good morning. So today we are just going to start with our second unit of this paper. First we have completed about the radio receivers. Now we are going to study about the microwave, their characteristics and their applications and the radar system. So first we should go for the definition of microwaves, how they can be defined, what are the different types of microwaves which are available, what are their application, characteristics and advantages, that we will be going to study here. So as shown in this book, the book was written by the Sanjeeva Gupta, Micro Engineering, Khanna publication. So it will be a better book for the microwave and the radar. So microwaves are nothing but, our microwaves can be defined as the radio waves of very short wavelength. मायक्रोवेव्हची डेफिनेशन जी आहे ती अशी आहे की या फक्त दुसरं काही नाही, फक्त रेडिओ वेव्ज आहेत, पण त्यांची जी वेवलेंथ जी असते ती खूप कमी असते, व्हेरी शॉर्ट. सो मायक्रोवेव्ज आर डिफाईन्ड ॲज द रेडिओ वेव्ज विच आर हॅव्हिंग व्हेरी शॉर्ट वेवलेंथ. बेसिकली रेडिओ वेव्ह जे म्हणजे हे काय असतं, इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज. रेडिओ वेव्ज म्हणजे दुसरं काही नाही बट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज. आता ही जी टर्म रेडिओ वेव्ह ती कशामुळे आली की द कन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, म्हणजे आपण जे त्याचं रेडिएशन जे असतं कशाचं, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचं, त्या रेडिएशनला धरून हा जो कन्सेप्ट आहे, कन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. सो दॅट विल बी फॉर दॅट द टर्म विल बी रेडिओ वेव्स, रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. सो दॅट इज रेडिओ वेव्स. आता accordingly there should be not be any lower or higher limits of the wavelengths. सो याच्यामध्ये जो टेबल दाखवला आहे बघा, फर्स्ट तुम्हाला दाखवला टेबल, इट वॉज शोन रेडिओ वेव्ह बँड्स, ज्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी बँड, त्याची रेंज दाखवली आणि वेवलेंथ रेंजसुद्धा दाखवलेली. इट वॉज शोन हिअर. याच्यामध्ये काय काय दाखवले बघा, एक्स्ट्रा लो फ्रिक्वेन्सी बँड येते, त्याला म्हणतात ELF, कॅपिटल ELF और एक्स्ट्रा लो फ्रिक्वेन्सी. आता याची फ्रिक्वेन्सी रेंज काय असते, इट इज लेस दॅन 3 kHz. इट विल बी व्हेरी व्हेरी लेस दॅन 3 kHz. आणि वेवलेंथची रेंज काय, इट विल बी ग्रेटर दॅन 1 lakh मीटर वेवलेंथ. नाउ अनदर इज व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी VLF. सो इट हॅज द फ्रिक्वेन्सी रेंज नियर अबाउट 3 to 30 kHz and its wavelength will be 1 lakh to 10,000 meter. Wavelength range will be VLF. The wavelength range for the VLF will be 1 lakh to 10,000 meters. Then low frequency range, that is LF. So it has frequency range near about 30 to 300 kHz and its wavelength range will be 10,000 to 1,000 meter. Then we have medium frequency. Medium frequency have the frequency range 300 to 3,000 megahertz, starting from 300 to 3,000 megahertz. So it has the wavelength range near about 1,000 to 100 meter. Then high frequency HF. So it has frequency range 3 to 30 megahertz. So it has the wavelength range 100 to 10 meter. Then very high frequency VHF, 30 to 300 megahertz frequency range. Wavelength range will be 10 to 1 meter. Then ultra high frequency UHF. It has frequency range 300 to 3,000 megahertz. Ultra high frequency 300 to 3,000 megahertz. It has wavelength range 100 to 10 centimeter. Then we have super high frequency HSF or microwave. It has the frequency range 3 to 30 gigahertz and wavelength range will be 10 to 1 centimeter. And extra high frequency EHF or millimeter waves. It has the frequency range near about 30 to 300 gigahertz and it has wavelength range 10 to 1 millimeter. So this is the range, frequency range and the wavelength range will be given to you. So microwaves have the wavelengths which are limited to include the wavelengths in the centimeter and millimeter wavelength regions. The entire frequency spectrum of the radio waves up to microwaves and millimeter waves are in fact divided into number of frequency bands. म्हणजे हा जो पूर्ण फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम आहे रेडिओ वेव्हचा, म्हणजे मायक्रोवेव्ह असेल किंवा मिलीमीटर वेव्ह, ते टोटली इट हॅज डिवाइड इंटू नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी बँड ॲज इंडिकेटेड इन द टेबल 1. जी फ्रिक्वेन्सी बँड दाखवली ना, ELF, VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF and EHF. So this is the frequency band they have shown, divided into number of frequency band.
in which the microwave and millimeter wave bands in which microwave and millimeter wave bands cover the shortest wavelength. The relation between the frequency f, wavelength, and lambda being equal to f, lambda equal to c, where c is the velocity of the propagation of the radio wave. Now we see just the what is microwave bands. So during the World War II, just I will show that photo also. So this is the during the World War II, the development of micro radars in the frequency range 1 to gigahertz prompted and defense engineers to subdivide the microwave range into 4 bands, which codes L, S, C, and X using the letter. So these 4 bands cover the frequency range as shown in the table 2. Now it was shown in table here. रडार मायक्रोवेव्ह बँड त्याच्यामध्ये सुरुवातीला फ्रिक्वेन्सी बँड कसे घेतले आपण सुरुवातीला एक्स्ट्रा लो फ्रिक्वेन्सी, व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी, ELF, ELF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF अशी होती. याच्यामध्ये काय केलं त्यांनी आता फ्रिक्वेन्सी बँड केलं L, S, C and X. So frequency band will be L, which is having the frequency range 1 to 2 gigahertz. Then frequency band S having the 2 to 4 gigahertz. Then C is having 4 to 8 gigahertz. And X frequency band is having the frequency range from 8 to 12 gigahertz. So now if we just have a glance with the various frequency ranges, indicate that the UHF and the SHF range constitute the micro frequency. याच्यामध्ये पहिल्या ते बघितलं आपण पहिल्या टेबलमध्ये, याच्यामध्ये SHF जे आहे ना, UHF म्हणजे अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी अँड SHF रेंज, UHFच्या आणि रेंज किती त्याची that range constitute the microwave frequency range. However, instead of microwave, the term microwave include both the microwave and millimeter wave band. The term millimeter waves include both millimeter wave and submillimeter wave. म्हणजे मायक्रोवेव्ह जर म्हणलं आपण त्याच्यामध्ये कोणी दोन्ही असं मायक्रोवेव्ह आणि मिलीमीटर वेव्ह. तसं तर आपण मायक्रोवेव्ह मिलीमीटर वेव्ह घेतलं त्यामध्ये काय इट इन्क्लूड बोथ मिलीमीटर वेव्ह अँड सब मिलीमीटर वेव्ह. दॅट इज ग्रेटर दॅन 300 gigahertz. म्हणजे मिलीमीटर वेव्हपेक्षा सुद्धा अजून दुसऱ्या वेव्हलेंथ जे शॉर्ट आहेत त्यासुद्धा आहेत. त्याची फ्रिक्वेन्सी रेंज काय असते, इट इज ग्रेटर दॅन 300 gigahertz. सो आपल्याला माहिती आहे की फ्रिक्वेन्सी जी असते द युनिट फॉर फ्रिक्वेन्सी मेजरमेंट विल बी हर्ट्स. number of number of cycles per second is the hertz. So which is the code, there is a code as HZ. This unit will be just given in the respect of the name, that is Heinrich Hertz, who has just defined this frequency, who has first demonstrated the existence of electromagnetic waves at microwave, and for that lambda equal to 66 centimeter. यांनी सुरुवातीला दाखवलं होतं की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स आहेत ॲट मायक्रोवेव्ह विच इज हॅव्हिंग द लॅम्बडा इक्वल टू वेव्हलेंथ इक्वल टू 66 centimeter. अँड 30 years after that theoretical prediction and 30 years after the theoretical prediction of electromagnetic waves by James Clerk Maxwell in the year 1858. So this all will be just given for your information that how frequency band will be developed and how they will be given the frequency range. So as we show in the radar microwave bands, we have microwave band also. So that also we can show you. I will show you. मायक्रोवेव्ह बँड म्हणजे आता हा जो आहे हा समजा पुढं त्याला एक्सपांड केलेला आहे. म्हणजे सुरुवातीला आपण काय बघितलं एल एस सी आणि एक्स बघितलं. याच्यामध्ये काय एल एस सी एक्स के यू के अँड के ए. सो ऑल दिस विल बी हॅव्हिंग द फ्रिक्वेन्सी रेंज फ्रॉम 1 to 2 gigahertz. नाउ अप टू द लास्ट विल बी 26.5 to 40 gigahertz. So this will be just developed afterwards. Now another only we are having millimeter wave band. As we have seen the microwave band, there is another type of band is available, that is millimeter band. So it is noted that the Ka band covers Ka as shown here. Ka last is the KA band.
This Ka band covers a part of millimeter wave band which starts from 30 GHz. However, the manufacturers of millimeter wave products extended the millimeter wave band down to 18 GHz at the same infrastructure for the production of the millimeter wave product may be used to manufacture products down to 18 GHz. So there is this overlap असतो microwave and millimeter wave bands over the frequency range 18 to 40 GHz, covering K and Ka band, of which 18 to 30 GHz is microwave and 13 to 40 GHz is the millimeter waves, as shown in the table 1. आता हे फक्त तुम्ही दाखवलं की millimeter wave band वगैरे. याच्यामध्ये अजून कोणी याला एक्सटेंड केलं आहे? अजून दुसरा एक तुम्हाला टेबल दाखवतो. आय विल शो यू. हा, याच्यामध्ये बघा बँड पुन्हा के ए क्यू यू व्ही ई डब्ल्यू एफ डी जी एच असे सगळ्या शेवटची जी रेंज आहे ती किती आहे? 170 ते 260 GHz. सो इट मे बी नोटेड दॅट देर आर ओव्हरलॅप्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी बँड बिटवीन के अँड क्यू, क्यू अँड यू, यू अँड व्ही, व्ही अँड ई, एफ अँड डब्ल्यू, डब्ल्यू अँड एफ, एफ अँड डी अँड जी बँड. सगळ्यामध्ये प्रत्येक दोनमध्ये ओव्हरलॅपिंग असते. सो in the recent year, the entire spectrum of radio starting from ELF, VLF, LF, HF bands waves may be indicated as shown in the figure 1. So, covering microwave and millimeter bands in which the frequency ranges in the UHF, SHF and EHF bands are indicated as microwaves. So, this is about their frequency range and the bands of the microwaves and definition of microwaves. Now we just go for some historical background. That is, microwave signal were first generated by Heinrich Hertz in 1888 at 66 centimeter wavelength. The frequency frequency will be 454.5 megahertz. While millimeter wave signal was first generated by Sir J.C. Bose in 1895 at 5 mm wavelength. That is at the frequency 60 gigahertz. म्हणजे हे जे सुरुवातीला जे शोधून काढली होती हेनरिच हर्ट्झनी, तर त्यावेळेस त्याची रेव्हन किती होती? 66 सेंटीमीटर 1888मध्ये, आणि फ्रिक्वेन्सी किती होती त्यावेळेस? 454.5 मेगाहर्ट्झ. त्यानंतर 1895मध्ये सर जे.सी. बोस यांनी मिलीमीटर वेव्ह सिग्नल फर्स्ट जनरेट केला. दॅट इज ॲट वेव्हलेंथ विल बी 5 millimeter अँड द फ्रिक्वेन्सी विल बी ॲट द 60 gigahertz. So this is just historical background how they were invented and at when they are invented. So next will be just we go for the advantages of microwave and the line of site communication and their applications also. So that will take in the next period. Okay. Thank you.